நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா ஹெட் கிரேவி பண்ணுறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ஆனியன் டொமேட்டோ கறி லீவ்ஸ் சோம்பு கடுகுலாம் போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ நல்லா வந்து கலரிக்கணும். ஸோ வந்து நம்ம வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் 3 நம்ம எவ்வளோ ஹெட் போடுறோமோ அதை அந்த குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சில்லி பவுடர் அண்ட் சால்ட்டும் போடுறோம். சால்ட் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன். ஸோ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். நல்லா கிரேவி மாதிரி. ஸோ நவ் வாட்டர் வில் பி ஆடட். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். Now mix well. Now we add soap powder. Mix well. எக் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதை வந்து நம்ம அந்த தொக்குல வந்து கிரேவில வந்து ஆட் பண்ணுறோம். லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போடுறோம். இந்த கிரேவில வந்து ஆயில் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகாய் வாசம் போனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம எக் ஆட் பண்ணுறோம். Now we add eggs. So we add eggs and final touch are coriander leaves and mix well.